Good morning, grade 6 students. Welcome sa last week sang aton second quarter final examination coverage of our lessons. But before anything else, may I request everyone to please close your eyes for our prayer. Heavenly Father, madamo gid nga salamat sa blessings nga imo ginhatag, and thank you also Lord Jesus Christ na kung sa diin we are still safe against COVID-19 kag sa mga bagyo nga nagaabot. Lord Jesus Christ, thank you for the gift of life. Thank you man sa kaalam nga imo ginhatag nga maintindihan namon ang lessons ang different subjects. And kabay pa nga this morning as we begin another lesson, maintindihan namon ang amon nga mga klase. Lord Jesus Christ, we are asking sorry and we are asking forgiveness sa amon nga mga sala kag sa sala pa nga amon mahimo. We surrender our life and we offer everything to you, Lord Jesus Christ. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. For our Bible verse, it is taken from the book of Psalm chapter 1 verse 6. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Okay guys, this morning we are going to learn the series of operations. Sa aton yung mga previous discussions last week, we discussed all about division, addition, subtraction, and multiplication. But at this moment, nagtingob na ang apat ka operations and we are going to deal with them as we discuss our topic this morning. So we have rules to follow also guys on how to solve problems involving order or series of operations. So kinahanglan guys, may rules kita nga i-follow. Kaya kung hindi kita mag-follow sang rules, probably ang aton nga answer, masala gid na siya. As long as ang series of operations, since it is order or series of operations, may ara gid kita guys nga pagaunahon kag pagasundon nga mga steps. So para ma-avoid ang confusion, we have to follow the rules. We have first, to solve the word problem, simplify first the terms in parentheses and brackets. Unahon naton guys, ang ara sa sulod sang parentheses, kung ano nga mga terms ang ara sa sulod sang parentheses kag naka-brackets. Another is division or multiplication should be performed first before addition or subtraction. Hindi kita sila nga mauna kita add or subtract. Take note guys, that in series of operations, ginauna naton ang division and multiplication kung pagkatapos naton suma sang terms nga ara sa sulod sang parentheses kag brackets. The first thing to do is simplify ang ara sa sulod sang parentheses kag brackets, then perform the division or multiplication, then addition or subtraction. So those are the two rules lang naton nga i-follow. Amo ni siya guys, ang series of operation, amo ni siya ang gina-simplified ginatawag naton nga PEMDAS rule. So para maintindihan na tagan ta example. 12 plus 4 divided by 4 times 3 minus 1. So nakita naton guys, nga unahon naton dapat simplify ang naka-division form. So we have 4 divided by 4. So 12 bring down lang plus 4 divided by 4 is equal to 1 times 3 minus 1. So ang ang aton nga next is 12 plus 1 times 3 minus 1. Then diri guys unahon naman naton ang multiplication. Simplify naton. Bring down si 12 plus 1 times 3 is 3. Bring down si negative 1 or si minus 1. Then at this moment, pwede ka na ka-add or naka-subtract. But sa ako nga case, gin-add ko una si 12 plus 3 is 15. Bring down si minus 1. 15 minus 1, isubtract naton, is equal to positive 14. Another example, negative 5 plus 6 divided by negative 3 minus negative 10. So sa nakita ninyo, naka-parenthesis ang kada terms naton, kaya may ara kita negative na integer, may ari man kita diri sa piak negative integer, may negative integer, kag may positive integer. So sa sini nga case, unahon man gyapon naton ang naka-division form. Bring down si negative 5, 6 divided by negative 3 is negative 2. Bring down si negative minus negative 10. So ang mo naton is add or subtract. Negative 5 plus negative 2 is negative 7. Negative 7 minus. Nga i-minus na naton guys. Negative 7. Kay negative 5 minus plus negative 2 is negative 7 minus negative 10.
Ang imo naman naton is i-subtract. Since may ara kita minus ug negative, negative times negative is positive. Ang magwaya sina guys is negative 7 plus 10 is equal to positive 3. So pwede nyo na siya guys magamitan sang aton nga technology. But kinahanglan ka baluman ka mo sang aton nga manual nga process. Kaya hindi sa tanan nga oras available ang technology and kinahanglan i-balance lang naton. Kabalo kita mag-use technology, kabalo man kita mag-manual. Next example. Negative 5 plus 8 divided by negative 3 minus negative 10. Again, balik kita sa rule. Unahon naton kung anong ara sa sulod sang parenthesis nga terms. So since we have negative 5 plus 8, siya nang unahon naton. Negative 5 plus 8 is positive 3. Bring down lang naton ang aton nga okay. Positive 3 divided by, bring down naton ang negative 3 minus negative 10. Ang himuon naman naton diri class is unahon naman naton divide ang naka-division form. Positive 3 divided by negative 3 is equal to negative 1 minus negative 10. Simplify naton by subtracting negative 1 minus negative 10. So negative 1 minus negative 10 is positive 9. Kaya nga guys, negative times negative is positive. So ang guwayas ini is negative 1 plus 10 is positive 9. Next, 16 divided by 2 times 8 times negative 8 rather plus 4 plus 1 times negative 5. So ang aton nga himuon is simplify the terms inside the parenthesis first. So ano nga mga terms ang ara sa sulod sang aton parenthesis? Nakita ninyo may ara kita negative 8 plus 4. So siya ni unahon naton simplify. I-bring down danay naton si 16 divided by 2. Negative 8 plus 4 is negative 4 plus 1 times negative 5. Remove naton ang parenthesis by multiplying 2 by negative 4. Ari guys, so, i-multiply danay naton para makuha naton ang aton nga parenthesis. So, copy lang si 16. 2 times negative 4 is negative 8. Then, copy lang si positive 1 times negative 5. So, para makuha man naton, guys, ang imo naman naton is i-divide naton ang 16 divided by negative 8. So, 16 divided by negative 8 is negative 2. Bring down si positive 1 times negative 5. Next is i-multiply naman naton ang 1 times negative 5. 1 times negative 5 is negative 5. Bring down si negative 2. So, negative 2 plus negative 5, i-add siya naton, then simplify. So, the correct answer is negative 7. Another example. May ara na nagyan naka-bracket kag naka-parenthesis. 8 minus 3 times minus 4 minus 2 times negative 6 minus 3 divided by 2. Unahon naton ang ara sa sulod sang parenthesis. So we have negative 6 minus 3 is negative 9. So i-bring down lang ni naton si negative 3 times negative 4 minus 2. So negative 6 minus 3 is negative 9. Bring down si negative 2. At this moment, ato naman i-multiply si 2 si negative 2 pag si negative 9. So bring down gyapon si 8 minus 3 times negative 4. Negative 2 times negative 9 is positive 18. Bring down si divided by 2. So diri gyapon unahon naton ang ara sa sulod sang bracket. Negative 4 plus 18. So bring down si 8 minus 3. Negative 4 plus 18 is positive 14. Divided by 2, bring down lang. So ang imo naman naton para ma-remove ang bracket, i-multiply naton si negative 3 kag si positive 14. So bring down ang 8. Negative 3 times positive 14 is negative 42. Bring down si negative 2. Ang next nga himuon is i-divide. 42 divided by 2 is 21.
So 8 minus 21. Ato na siya i-subtract. The correct answer diri naton is negative 13. Wait lang. Okay, our correct answer here is negative 13. Amo na siya guys ang nakasimplified. So para hindi ninyo malipatan, you have to keep in mind sa mga notes nga ini. In simplifying a series of operations, i-consider naton ang following. Simplify the terms inside the parenthesis or bracket. Start with the inner symbol. For example, amo tong nakita naton, nakauna may ara kita bracket kag naka-parenthesis. Sa sulod sang bracket may naka-parenthesis. Unahon ginapermi naton ang ara sa sulod sang bracket na naka-parenthesis man. Multiply or divide first from left to right. Left to right, guys, hindi kita mag-right to left. Then, add or subtract from left to right. Okay lang na yan mag-multiply ikaw or nag-plus ikaw right to left. Kaya okay lang na siya. Kaya may ara kita ginatawag nga commutative property. Pero kung ga-divide diriya guys, kag nag-subtract, hindi gina pwede nga magsuli sila. Kaya once suliun nimo, masuli man na siya ang aton nga answer. So I hope naintindihan ninyo kung anong aton nga topic sa sini nga adlaw, and for your activity, wala lang kita diri activity para makafocus ka mo sa inyo nga final examination. So God bless everyone and see you naman sa after ng aton nga bakasyon, and God bless and good luck sa inyo nga final exam in mathematics.